Betjent Thomas Sørensen waar 29 år och hafde arbeidet vet Københavns politie ei kun 3 år. Men han betrachtede zichzelf som en moderne, effectief politiemand. Han stolede på technologie, hurtige beslutninger och zijn intuition. Hij hens eunen var aldere collega voor langsomme och alt voor voorzichtige ei en verde der kravende hurtig action. De gamel betjente tanker voor meeget zachte han ofte til sine unge collega. Criminaliteit kraver hurtige beslutninger, ikke filosofische overveilzer. En teersdag, morgen i oktober, mot toch Københavns politie en alarm opkalt, der willen testen Thomas' zelfdelid på den hoordeste modde. Wie haar en boordvoert persoon, middel te vachtcheffen til dit voor samleden holt. Emma Nielsen, 8 år gammel, bleef daget fra lege platsen på Nørrebro klokken 14. 30 hij goor. Widner zo en mantimurkt teu dagen hen de metmacht. Thomas vult de adrenaline pumpen. En boordvoert Barn, dat var net op den type zag. Der kunnen definiëren en carrière. Harvey beschrijvelser afgerningsmannen, spurgte han. Weeg. Murkhut, omkring 30 år, huiochtint. Handtalte, gebrokkend, dansk tilbaar net. Thomas noodreden zich detaillerne. Hij Hans sint beginte het mönster alle reden adanne zich. En udenlandsk mand, der kidnapper, het dansk barn, de passende met stereotype, han hafde zet-i niehederne. Je tagerzagen erklare de han. Vachtchefe sol po ham. Thomas det her en serieus zag. Moske skullen en af de meren ervarne. Jech kan klare det, afbrut Thomas. Jech kender omrodet, och jech vet. Havem wie skal kigge efter. I yearnet of briefing rummet, zet Finn Andersen. 64 år gammel och pensionerade efter 40 års tjenest de somdetectief. Han waar på stationen voor het afleveren ook op papieren fra en gammel zag. Men han hørte every oort afbriefingen. Finn hafde zet 100 vis af kidnappingersager ei zijn carrière. Han vitste, at de første timer var kritiske, men han vitste ook zo, het heest die assumptions kunnen ödelage boddenzagen och uskyldige menneskers liv. Unskild, zachte Finn stille, moskeeën kunnen. Finn, afbreut vachtcheffen, duur pensioneerd. Laat de ungehontere det. Thomas zo irriteret på den gamle mand. Met respect Finn, dat her craver moderne politiearbeider. Wie kan ikke broege timer po ad filosoferen, mens et barn ervaren. Finn nikke de stille och verlot rummet. Men noogt veft zagevultes voorkert voor hem. Hij leubet af zijn carrière hafde han laart ad litte til zijn intuition, och den voortalte hem, ad der var mere til denne historie. Thomas begint er straks zit arbeiden. Han studeerde kort omrodet omkring lege platsen och identificeerde vlere personen, der matchede den leuze beskrivelse af kidnapperen. Hans focus valt hurtig po Amir Hassan, en 31-årig man fra Syrië, der boede einarheden och arbeidede som Uber-chauffeur. Amir Hassan laste Thomas fra zijn computer. Ankom til Danmark voor 3 år side. Boor 200 meter fra lege platsen. Passer perfect met beskrivelse. Hans collega, betjent Lisa Muller, zo poskarme. Der mee getint Thomas, via haar inge directe bewijzer. Wie haar geografisch naar het fysisk match och timing. Ha wat meer skal wij bruggen. Moske skulle vitale met vlere fitner first, underzeugen andere muligheden. Thomas rulle de eunene. Lisa, mens wie sidder her och taler. Emma moske alle ede ude aflandet. Wie handler nu? Om eftermiddagen arresteerde Thomas Amir Hassan ude voor Hans leiligheid. Amir var voor vieret och bange, protestenreden sin uskild po gebrokken dansk, men Thomas var overbevist om, at han hafde zinmand. Voor Emma, kraven de Thomas in de afheuringen, jech vetteke, havem Emma zware de Amir genemen tolk. Jech var po arbeide ei goor, jech keurer uber, jech hardeke gjort nooget. Vajar Wittner der zo dichtage hende, dat er lug, jech haar arbeid het hele dagen. Thomas var frustreerd over Emirs benachtelser. Men, han var sikker po, at han bare skulle presse horderen. Mens Thomas afheurde Amir, zat Finn Andersen hemme eis in stu, och kunne ikke slippen zagen. Han haf de last om arrestationen ei niehederne, och nog het nache de ham. 40 oors ervaring verteller mich, at het her ikke passer. Mum lede han til zichzelf. Han haf de noteret zich vlere detaljer fra briefingen, som ikke hang samen met en typisch kidnapping. Mode Barnet angevelig blef taget po, timingen, och ikke minst, ingekraf om leuze pengen var kom het vrem. Kidnapper tager ikke burn ude en plan tank te fin.
Och den plan involverer naast altijd pengen eller ander contact met familie. Finn besluttede at keuren voorbij lege plaatsen zelf. Som pensionerede betjent hafde han ikke officieel autoriteit. Men han kent de kwarteret och mennes kerne der. Moskee kunnen han vinden noget, de unge betjenten hafde overzet. Da han aankomt til lege plaatsen, gik han langzaam toch observeerde. Han talte met lokale beboeren, ikke som politiemand, men som bekijmerd borger. Emma Nielsen, zachte en oudere kwinde der boede over voor lege plaatsen. Ja, jech zo, ha wat er sketen. Men den mand, politiek beschrijver, dit passer ikke met, ha wat jech zo. Ha wat ze du, spurgde Finn, manden vaar ik murk. Han vaar lis hoort, dans kutzeende. Och han zorke ut til twingen hende. Hun vulgde met ham willigt. Finn vulde zijn gamle politie-instinct tanden op. Kunnen du geen de manden? Nee, men han vaar ikke udenlandsk, dit jech zeker po. Finn voortzatte met al talen met andere vidner. Jo vleren han talte met, des klarere bleef det, at er vaar al voorlige ouveren stemmelser ei fitness uitzag nene. Nogal hafde set en murkmand, andere en lis. Nogal zachte, Barnet kampede iemand, andere et hun gikvilligt met. Dedder er ikke et kidnapping, concludeerde Finn. Dedder er noogt andet. Han ringede til stationen och bad om at talen met vachtcheffen. Finn, du skal ikke blande dig, zag de vachtcheffen. Thomas haar zijn mand, zagen er lust. Jecht hoor ikke denner. Kan je voor 10 minuten til ad verklaren? Ha wat je gar fundet? Finn, 10 minuten. De wist je tager vel, hoor je jem och blander mag aldig eigen. Reluctantly agree vachtcheffen til meudet. Naast de morgen zat Finn over voor vachtchef Henrik Larsen och betjent Thomas Sørensen på stationen. Thomas var zinnlicht irriteerd over het skulle heuren po en pensionerede detectives theorieën. Henrik, wie haar allerede voorsmand, zachte Thomas utelmodigt. Amir Hassan matcher beskrivelse, boor ei omrodet, och haar in het alibi. Faktisch haar han het alibi. Afbrut Finn rolig toch lachte nog op papieren op bordet. Je gaat checket Hans Uber Records. Han vaar uit Tornby klokken 14, 30 hij goor, 15 kilometer vak fra lege plaatsen. Thomas sol op papierene och vneus. Dem kan nemt falsificeres. Ubers GPS-data kan ikke falsificeres, Thomas. Och je gaat talt met Hanskunde fra den dit. En 70, orig dame vet naven Ingrid Olsen, der kan bekraften, ad Amir kurte hende fra lagen. Henrik zo meer interesseert het ut. Finn, ha wat troor du, der sketen. Jech troor. Emma gik met nogen, hun kente. Vleren widnerzeiger, hun vulgte willigt met. Det indikerer ikke kidnapping af en fremmed. Men widnerne, zo en murkmand. Nogel gjorde. Andere zo en lis danskmand. Vidne utzang under stress er notorisk upoliedelige. Thomas reisde zich frustrerend. Det her er speelt af dit. Mens wie sidder her och filosoferer er Emma stadig forsvundet. Neet op daarvoor, zag Finn calmly. Skal wie velge de richtige spoor. Zo ha wat voorsloor du, spurgde Henrik. Finn opnede zijn noodboog. Jech voorsloor. Ad wie focuserer på Emma's familie och nare netvark. De fleste kidnappninger af burn begos af personer Barnet kender. Frase parerede vooraldere, familiemedlemmer, family friends. Emma's vooraldere er skild, zachte Thomas reluctantly. Men varen, Michael Nielsen, boor I Gilland. Haar noge checket Hans weer nabout sigoor. Thomas bleef tafs. Eis en iver efter uit de restaurant Emir hafde han ikke gundigt onderzocht ander muligheder. Jech tager dit som et nee, zachte Finn. Havat met andere familiemedlemmer, onkler, vatere, family friends. Henrik, zo po Thomas. Thomas, har u onderzocht familiens netvark? Jech. Jech focuse reden por het openliese spoor. Finn leaned forward. Henrik, kan je voor til adelse til het helpen met zagen? Som consulent. Je geloof ikke ad trade ponogeteer. Thomas protesteerde. Wie haar ikke brug voor jalp, fra en pensionist? Thomas, zag de Henrik scarpt. He wist Finn haar red. Of wie haar arresteert en uskyldig mand. Der dead en catastrofe voor ons alle. Finn, doe haar te timer. Show mich, ha wat du kan vinden. Finn brugde de naaste to timer po systematisch ad onderzoeken Emma's familie. Han startede met ad talen met Emma's moor Sarah Nielsen, Jemme. Sarah, zag de Finn blit. Jech vet, ad det her er zwart, men kan nu denken po nog ajeres familie eller vennekrets.
Som Emma stoler på nog till att följa med. Sarah var oplust. Alle elsker Emma. Jeg kan ikke denken på noge, der wil skade hende. Hij wat met hendes var. Hij wordt dan verholdet mellem jeer. Michael, vies kantes meeget onder skills missen, men han ville aldrig. Han elsker Emma. Vernoor tal te du zits met ham. Voor en usje side, han var upset over het han ikke kunnen ze Emma ofteren. Vind nou de reden dat, hij wat met Hans nijkareste, hij wordt dan haar Emma det met hende. Michael haar ikke nog nijkerste. Eller de troede jegikke. Finn bad Sarah om het ringen til Michael. Noor hun ringede, gik de directe til voicemail. Dat de marklucht, zachte Sarah. Han pleier altijd als varen, noor de dreier zich om Emma. Finn bad om Michaels adressie Orus och verlot Sarah's jemmet en growing suspicion. På stationen eigen ringede Finn til Orhus politie och bad hem om het checken Michaels adresse. Wie er nu, rapporteerde betjente, leiligheden er Tom, naar Boernezeger, han verlot yesterday evening met en stoorkuffert. Ook var han alleen, de soe barn ved hans side en PJ. Finn volte sit herte sinke. Best grevelse af barnet, omkring 8 år, mørkt hår, led ikke til at ver I fair. Finn havde zijn confirmation. Han ringede straks til Henrik. Michael Nielsen har taget Emma. De forlod Aarhus i går aftes. Vi skal have en national efterlysning udsendt med det samme. Du sikker? Aarhus politie bekræfter det. Og Michael svarer ikke på sin telefon. Jesus, mumlede Henrik. Wat med Amir? Skal løsladt øjeblikkeligt med en officiel undskyldning. To timer senere havde politiet located Michael Nielsen på omfarget til Sverige med Emma. Han blev arresteret uden modstand. Jeg vil bare have myrdet med min datter, forklaret han gennem tårer. Sarah tillader mig kun at se hende hver anden weekend. Emma var uska og glad for at se sin far, men forvirret over situationen. Thomas stod tavs og watched as Amir Hassan blev løsladt fra arrest. Jeg beklager deeply, sagde Henrik til Amir, det var en fejl. Amir, exhausted and traumatized, nikkede bare. Jeg forstår. Men det gør ondt at blive mistænkt for something så forfærdeligt. Efter at sagen var flottet, sad Thomas alene på stationen og stirrede på sin computer. Emma var sikker, Michael Nielsen var arrested, og Amir Hassan var free, men Thomas følte sig mere confused end ever. Finn knocked on døren til Thomas' kontor. Kan jeg komme ind? Thomas så irritated up. Kom for at gnide salt I saw it. Nej, kom for at helpe. Finn sat down across fra Thomas. Du ved, jeg var once lige så sikker på mig selv som dig. Jeg divler på det. Joe I 1987 min tredje år som detective arrested jeg the wrong man for armed robbery. Jeg var so convinced at jeg ignored alle andre leads. Thomas looked up. Vad happened? Then Verkelage robber struck again. While min Gurningsman said I arrest. Det took me 3 monitor at solve Sagan properly. Hvordan could you være so wrong? Same motor som dig ye saw what jeg wanted to see, rather in what there actually var der. Finn leaned back. Thomas, du are not in bad politimand. Men du made a classic mistake. Lilken, du assumed at the most obvious suspect var den guilty one. Men I verkligheten, the most obvious suspects are often red herrings. Thomas were quiet for a long moment. Forden did you know that var faren? Experience. 85% of child abductions are committed of family members. Nor at barn goes willingly med someone, or that usually someone to trust. Men witnesses said on Merkman. Witnesses under stress see what theirs fears foreteller them to see. And kidnapping situation makes people paranoid or suspicious of outsiders. Thomas realized what Finn was saying. So D projected Derry's fears onto Amir? Exactly. Ogdu did same thing. Do saw in stereotype rather than investigating facts. Thomas put his head I hands. Jay could have ruined an innocent man's life. Men do didn't, did er what matters. Kun because do stepped in. Finn smiled. Thomas, will do like at learn Nogel after techniques. Jeg used over 40 years. Thomas looked up surprised. Do would teach Mig?
Absolutely. Wisdom are willing to learn. Over the next few Uger, Finn became an unofficial mentor till Thomas. He taught Ham about proper witness, interviewing how to question initial assumptions, importance, affelgende, all leads before making arrests. Key to good detective work, Finn explained during one of their sessions, are not at be afraid of being wrong. Be afraid of not being thorough enough. Thomas learned at re-examine cases with fresh eyes, at look for inconsistencies, eyewitness statements. OG, most importantly, at check Han's own biases before making conclusions. Hoover didn't anyone teach Mig this at Police Academy? Thomas asked one day. Because, Finn said, Academy teaches rules on procedures. Men real police work teaches you about human nature. Og det can only come or med experience. In month after Emma Nielsen Sagan, Thomas was assigned another missing person case. Denne time, instead of jumping to conclusions, Han carefully interviewed all witnesses, checked alibis thoroughly. OG considered multiple possibilities. Han solved Sagan I 2 days. O'Day was another family member situation, not in stranger abduction. Sir Do, Finn said when Thomas reported success. Do learning at think like in detective, not just in betjent. Thomas felt proud, men also humble. Finn, kan jeg ask dig something? Sure, Warford did do care enough at help Mig. Jeg was pretty rude till dig. Finn considered Spurg's mullet carefully. Because, Thomas, Jeg saw myself I dig. Eager, confident, men making mistakes that could hurt innocent people. Ogdu wanted at prevent debt. Jeg wanted at pass on how Jeg learned, so the next generation of politiman wouldn't make same mistakes Jeg did. Thomas nodded. Tack, for not giving up on Mig. Politi are bade, Finn said, not about being perfect. Dead are about learning from mistakes, or becoming better. Some modern past, Thomas became known at stationing some one of deres most careful or thorough investigators. Hans' colleagues noticed Forbedringen all began asking for Hans' advice for difficult cases. What changed Ham? En collega asked Henrik. Fick taught Affen master, Henrik replied. Sometimes old school methods work better than new school arrogance. Thomas never forgot lectioning for Amir Hassan Sagan. Po his desk, Han kept in small note Finn had given Ham. Assume nothing, question everything, verify all. Og every time Han was tempted at make quick judgments, Han remembered Amir's face, nor Han was released fra arrest, confused, hurt, men forgiving. That, Thomas thought, not something Jeg ever want at sea again. At or after Amir Hassan Sagan, Thomas Sørensen var blevet transformed. Hans' reputation på København's politi had completely changed, from an impulsive, prejudiced officer till an thoughtful, methodical investigator. Men den real test of Hans' growth kom på en busy fredag afternoon. Thomas called Vakchef Henrik. Vi har en situation. Armed robbery på Struget. Vinner described Gerningsmanden som en dark-skinned man i Hans' 20s. Thomas felt Hans' old instincts kick in. Ed Ortiliere, Han would have immediately started profiling likely suspects based post stereotypes. Nu, Han forced himself at pause. Warden many witnesses? Han asked. Tre intel videre. All give similar descriptions. Jeg will interview them separately. Og Henrik. Lad does not release any descriptions till media yet. Henrik raised an eyebrow. Dead Gamble Thomas would have wanted maximum publicity at catch Gerningsmannen quickly. Thomas interviewed Haver witness carefully. While deres basic descriptions were consistent, Han noticed important discrepancies. Eye details, height estimates varied by several inches. Clothing descriptions differed. O'Day timing didn't quite match. Suspicious, thought Thomas. Three people witnessing same event shouldn't have saw many variations of their stories. Instead, AF immediately looking for suspects matching Beskrivelsen, Thomas decided at visit crime scene Igen OG look for physical evidence. At jewelry store, Han discovered something interesting. CCTV camera for our building across street had clear view af robbery. Liverford didn't vi check det immediately, Han wondered. Nar Han reviewed footage, Han's suspicions were confirmed. Gerningsmanden was factus light-skinned, wearing dark makeup at disguise Han's appearance.
Og Han clearly knew camera placement. Han avoided direct angles perfectly. Denne was planned, Thomas realized. Gurdensmannen wanted witnesses as see and dark-skinned suspect. Thomas called Finn at Hayes Gym. Finn, Jag behöver your expertise. What are situation in? Thomas explained robbery og Hans findings. Jag think vi har en copycat trying at frame minorities for Hans crimes. Good thinking, Finn said. What are your next step? Examine if there Andre recent robberies met similar witness descriptions. Exactly how Jag would do. Research revealed in pattern. Over past 6 monitor, fire robberies had occurred where witnesses consistently described in dark-skinned perpetrator. Men physical evidence suggested otherwise. Vi har en serial robber, Thomas concluded, who is deliberately trying at redirect suspicion away from himself. Working med Finn as advisor, Thomas developed on plan. Instead, after reacting at latest robbery immediately, they decided at set up surveillance po likely targets for Nas robbery. Han's pattern suggests Han hits jewelry stores every 6 to 8 uger, Thomas analyzed. 6 robbery was 3 uger ago, so vi har 3 to 5 uger at prepare, Finn agreed. Using financial records, old geographic analysis, Thomas identified film jewelry stores that fit Gurdensmannen's previous target profile. With Henrik's approval, Han arranged discreet surveillance. 4 uger later, Dare's patience paid off. At jewelry store I Vesterbro, surveillance team spotted insuspicious man-casing store. Han was light-skinned, matched build fra CCTV. OG was applying dark makeup I Han's car. Bingo, radioed Thomas. Vi har vores mand. Robber was arrested before Han could commit crime. Han's car contained dark makeup, fake identification documents. OG detailed plans for robbery designed at blame minorities. Hvorfor did the do that? Thomas asked during interrogation. Because, Robber sneered, people are so eager at blame foreigners, that makes perfect cover. After arrest, Thomas reflected på hvordan dramatically different Han's approach had been compared till Amir Hassan case. At Origo, Han told Finn over coffee, Jag would have arrested first the dark-skinned suspect Jag could find. Nu Jag looked for real evidence rather than confirming my biases. Det, Finn smiled, difference mellem en betjent og and detective. Thomas had learned at question Han's own assumptions, at look deeper than surface appearances. Okay, most importantly, at protect innocent people from rushed judgments. Han's transformation was noticed throughout station. Younger officers began asking Thomas for mentoring, same way Han had learned fra Finn. Circle of learning, Thomas thought. Finn taught Mig, Nuje can teach others. Po Han's desk, alongside Finn's note, Thomas added another reminder. Every arrest impacts on real person's life. Make sure do har right person. Amir Hassan case had been Thomas's biggest failure. Men that became Han's most valuable learning experience. Han never saw Amir again. Men Han often thought about Han or hoped Amir had recovered fraud trauma, a false arrest. Some mistakes, Thomas realized, change do for better, but only if do are willing at admit do a wrong or learn fra dem. At after working med, Finn had taught Thomas that good police work wasn't about quick arrests, eller matching stereotypes. That was about patience, thoroughness, respecting every person's innocence until proven otherwise. That Han thought as Han filed Han's report po successful robbery prevention. Type F politimen jeg want at be.